Atachin chitab Kolenjin loyabe emet yeitun eng ketesiet nebo Kass TV nesomanun kwane Shadrack Mutai itagat miten county nebo Trans Nzoia CS noton nebo ribetab kalyet en emet orit Kipchumba Murkomen. Tesetai Murkomen ak tuyosiek cheu choton bo jukwaa la usalama ole kotestai korutechi alak en counties en dakyinetab kokimit ribetab kalyet en emet ak missing koyum keretab biikab emet kotinygei ak tuguk chemokotin kisuldaen oret agenge nebo kikimit ribetab kalyet ak keistoengei ng'emisiet neboto kora wechetab kalyet. Management of security sector to give voice to those whom we serve together at the grassroots level so that they can have an opportunity to input on our programs. As you might have seen, and I have seen also in social media and also mainstream media, many of those clips of chiefs, assistant chiefs, OCSs speaking in different parts of the country and having, raising certain policy, structural, infrastructure decisions that have affected our country for a very long time, yet nobody wants to confess publicly. And therefore, it is based on this report that we get from this jukwaa la usalama that we improve on our policy direction. And we have already done so in a number of policy areas. We have already corrected welfare issues related to officers. And as we progress, we listen to issues that affect different parts of the country. Here I have just had a security brief. Trans Nzoia is a place of great interest to us, a very beautiful part of our country, the food basket of our nation, and a border county with our neighbors in Uganda. And therefore, we celebrate Trans Nzoia. We believe that it is a strategic county with very important for our strategic reserves, especially insofar as food security is concerned. And we have seen how the maize have grown, testimony to the fact that the government investment on the farm input, especially the fertilizer, has made a great difference in this county. And I'm saying so because it's not just a question of Ministry of Agriculture, but it's a question of security of our country. Food security contributes immensely to the rest of the national security. Beside that, it was our national government administration officers, the chiefs and assistant chiefs, all the way to the county commissioner, who played a very key role in the registration of the farmers. And we continue to monitor the process of ensuring that all the farmers and the qualified and the deserving farmers get the farm input on time. And as you might have heard, we are working together with county government to make sure that the different stores across the county are open throughout the year, so that those who want to do farming across the year is not just within the period of the beginning of the year. On the part of security, the strategic nature of Trans Nzoia is also the very reason why we have security challenges. The challenge is as a result of the arable land. Egamangu en Trans Nzoia kebendi county nebo Kericho ole oret agenge nebo kikimit ak keganapta ribetab ribset nebo biik ak lagok chetindo kaimutikab autism en county nebo Kericho kotesetai kibagengeit agenge nebo serikali nebo Rise and Shine CBO ak tetutikab konetisiet koityi biikab emet chetindo ak koribe lagok ak biik cheu choton asikonyor sobet nekararan. Kong'ololjin sirikab logoiwek kasarta nekaiwangei tetutikab kanetisietab sigik ak biik chetindoi ak koribe lagok chetindoi kewelutiet nenaat kou autism, komwa afisayat neo en kibagengeit nemabo serikali nebo Rise and Shine Pamela Keno nekotete tuyonoton kole kamanut noton en chametabgei nebo biik chetindoi kaimutyonoton. So siku hii ni hafla muhimu sana kwa caregiver ambao wamekuwa na changamoto kulea watoto wao. Sasa unapolea mtoto mlemavu, mara nyingi maisha yako huwa sio rahisi sana. Unahitaji kuja pamoja ili ujumuike na watu wengine ili kwamba maisha yako pia iweze kuwa rahisi kidogo, sababu unapojifungia mara mingi kuna kuweko na ile stigma, lakini unapotoka nje na una interact na watu wengine inakuwa rahisi pia kwako wewe mwenyewe. So ninamshukuru Mungu sana kwa hafla ya leo ambayo inafanyika hapa. Tuko na Bethany Kids na wao ndio wanaendeleza training na tunamshukuru Mungu sana.
Kosubkei ak ofisiyandenoton ko kitoi tetutikab kotoret lagok chetindoi kaimutyonoton nebo autism kosubkei ak nekisich lakwet netindoi kaimutyonoton kit nekibun uinwek en ripset akomach konet biik cheribe lagochoton asimabun kaimutik cheu chekibun inendet. Mingi iliyopita kutokana na mtoto wangu ambao ako na ulemavu, na kupitia huyu mtoto ndio niliweza kupata ile mzigo burden ya kuweza kufanya hichi ambacho kinafanyika hapa leo. So katika ile safari ilikuwa safari ngumu sana ya kuvunjika moyo na haikuwa rahisi sana. So ndani mwangu kulikuwa na ile mzigo, na nashukuru Mungu Arise and Shine ilizaliwa kupitia mtoto wangu, na kupitia Arise and Shine wengi wamesaidika na wengi wameweza kupata msaada mbalimbali. Kamwa County Commissioner nebo Kericho Gilbert Kitio kole bo kamanut tetutik cheu choton ole kaaror kole tesentai serikalitab emoni ripsetab biik chetindoi kewelutik en borwek ole kacher biikab emet komong biik chetindoi kewelutik. Na pia ningependa kuomba familia wale wako na watoto ama hata watu wazima walemavu wajitokeze ili waweze kupata msaada, au watoto ama watu wazima waweze kusaidiwa, kwa sababu siku hizi serikali imeweka programs nyingi ya kuweza kusaidia wale walemavu na wasiojiweza, na pia kuna partners kama ambao nimetaja wako na programs nyingi ya kuwasaidia. Kwa hivyo wale watu wanaficha watoto na wengine, tafadhali muwalete ili waweze kusaidiwa. Kosubkei ak CEC nebo tililindo en county nebo Kericho Dr. David Ekwam koibchin kamanut magutikab biik chetindoi kewelutik serikalitab county kobun chikilisiet ak kakochinetab tetutik chemokyingei. Katika uajiri wa kazi employment, 5% inafaa kuenda kwa wale ambao wana ulemavu, na katika gatuzi la Kericho tayari tuko katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa wale ambao wako na disability wanatengewa nafasi zao. Pili, katika ile assessment kupitia kwa shule tunafanya ili tuweze kujua hawa watoto wanaweza pelekwa wapi, wanaweza kusaidika vipi. Pale hospitalini pia, mahospitali zetu zote za Kericho, the level 4 and level 5 hospital zinaweza kufanya assessments, medical assessments, na tuko tayari. We have an able team and we fast track their movement whenever they come to the hospital so that they can be taken care of in a smooth manner. Kamwa afisiyat netelelchin biik chetinye kewelutik kobun National Council of Persons Living with Disability and County nebo Kericho Hopkins Solasi kole bune uinwek biik chetindoi kewelutik noton makat boisietab kibagenge. Ng'alalet nekarob eun afisiyat neo anan CEO nebo Siloam Hospital Margaret Okiro ak Yusila Chepkorir kobun Arise and Shine CBO. Hii mwendo si rahisi, na ndio maana wanahitaji support ya kila mtu kutoka kwa serikali, kutoka kwa familia na hata jamii kwa ujumla. So ni furaha yetu sana leo, hata tumeona kuna support kutoka organization tofauti, afisi ya afya, Siloam, Bethany Kids na wengineo ambao siwezi wataja wote kwa sasa. Na kwangu kama ofisa wa National Council ni furaha sana, na ndio maana sisi huhimiza tujumuike wote. Na katika hospitali ya Siloam tunapenda sana pia kujumuika na jamii na kujaribu sana to support the programs that they have, and I am here today to support these kids, and we are very happy and to be associated with them. And I want to appreciate in a very special way Madam Pamela for this work. It takes the Spirit of God to be upon someone to be able to carry this burden that she is carrying. It's a very big burden. Katika nyanja mbalimbali kama registration of persons with disabilities, kama pia kuna inua jamii na shughuli zingine, tax exemption. Lengo letu ama leo ndoto yetu kama Rise and Shine, tunataka kwamba hawa walezi tutawasupport ili waweze kujikimu kimaisha. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Yekimong'u en county nebo Kericho kebendi county nebo Nakuru ole kako
anan kekusini korong ng'alekab ribetab kalyet ole kakobar emetab advisor noton nebo ng'alekab bolotet en ofisitab President William Ruto Karisa Nzai akobo alak en kandoikab bolotet mising ko cheikochin kasubet chamaitab DCP en kit nekamwa kole tesetai ak bolotet nemaiyanat netokyingei noton kopchei biikab emet. Kaikochi kasubet ng'alanoton Nzai alake en kandoikab kibagengeit noton komiten en komosta nebo Mombasa ole kamwa kole miten maget nebo ketuiyo kandoik ak mising ko biikab emet kun ng'alet noton nenyolunot. Kama jamii ya Kipsigis leo tumekusanyika hapa kuzungumza mambo ya muungano. Wakalenjin wote ambao wako ndani ya Mombasa County wanaungana kuangalia kuwa wanatoa mwelekeo gani wa mambo ya empowerment, mambo ya maendeleo, mambo ya ajira na mwisho kuwa mambo ya kumsukuma mbele rais wetu William Samoei Ruto. Kwa hiyo leo ni siku kubwa sana na ni siku adhimu kama mnavyoona, tuko paka na chairman wa KPA yuko hapa, tuko na viongozi wengine ambao tumekusanya nao pamoja kusema tu lazima Kenya tuweke amani na tuunganishe jamii zote pamoja kwa sababu Kenya imetengezwa na jamii zote 44. Kwa hiyo leo ni siku muhimu sana kwetu sisi hapa ndani ya Mombasa na hasa mimi mama Mombasa kwa sababu hii jamii ilikuwa imeachwa nyuma muda mrefu sana. Lakini wameweza kujikusanya wakajitafuta wote. Kwanza jambo la kwanza nataka nishukuru ndugu zangu wa Kipsigis kwa sababu ya kuweka huu umoja. Na hii Kenya hichi ndicho kitu ambacho tunakitafuta. Tunatafuta umoja wa taifa. Ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba viongozi ambao wana tajriba wamekuwa katika uongozi wa Kenya bado wanaona taifa hili linakuwa katika ukabila. Tunachukia ukabila, tunakataa ukabila. Sisi kitu ambacho tunasema ni umoja wa Wakenya kwa sababu hatuna Kenya nyingine. Hii Kenya ni yetu sote. Na hii Kenya tumejipanga kwamba tusaidie wale viongozi ambao wako katika mamlaka ili kwamba tupate afueni ya amani ya nchi. Tazamani wa Kenya lazima muelewe kitu kimoja. Kuna mainchi leo hii wanatamani amani ambayo tuko nayo. Tusidanganywe na viongozi ambao wanajitakia. Kainutik chu kekurenon Mheshimiwa Gladys Chepkorir. Echek ko ki biik chekietebi Mombasa en kasarta neo mising. Ako kakitinye ratuyet nebo annual general meeting nenyone nebo biikab Kipsigis kemwa ele kitestoita en ngalekab maendeleo chebo emoni nyonet ak ngalekab siasa kora chebo emoni nyonet. Ako kemwa kele kimoche kenamgei biik tugul chebo Kalenjin asikobit kenam rais nenyonet kenam kinde barak kituye biik tugul asikeng'alal kutit agenge kemwa kele kimoche rais nenyonet kikochi tamit age amun kingonome kecheretab emoni ko kinome emoni kecheret ko kiyai emoni kabisa kinekit kobut emoni kokojaribunan president kuhakikishan kole kainuan uchumi nebo emoni. Kokeker president kele yoe development project chechang lakini mi biik chemomoche konai amun moche shares. So kimoche kebinga ngalekab shares ak kele kikochini president nenyonet Arap Ruto Samoei William konyo 2 term asikostabilize nchi nenyonet amun kimoche peace in our country. Kimoche ngalekab employment in country nenyonet. Komakikere chito age nemuche koywei ngalechu kobaten William Samoei Arap Ruto. So kimwoe kongoi mising amun kanyo ko supportenech viongozi chebo Mombasa, Honorable Samsam, Honorable Karisa Nzai, Honorable Benjamin Tayari, kokimiten tugul keng'ololwech komwawech kolenjech nyolu kebendi taiten ano asikechengan serikalit ak kechengangei ak biikab Coast Mombasa asikeiku kit agenge. Kongoi mising. Nanganamwa kuronon Ernest Arap Korir, Kipto Arap Korir sorry, chairman Kipsigis community en Mombasa. So mo tinye ngalecha kamwa kongoi kityo wekwa kongoi biik kyok chekobwan oiti tuyetab raini. Kilenen kongoi neo mising. Kakeng'alal ngalek chekororon chetoreti bororienyon kebendi tai. Kitinye ngalek chekororon. Kakemwa kongoi en viongozi chekakoit ko kakomwa Mheshimiwa Gladys kelenen kongoi ako labata ale kebendi amache kityo tebi kibagenge ak ketige kou teren asikobit kenyoru nduk chemiachen tai kebendi. Kongoi mising nesire ke supporteni serikalitab Arap Ruto ak kemoche ketebi tugul ak keti president nenyon asikobit koik successful
tayo kibendi. Kakabarasta kampunit nebo Safaricom kole wendi kotyokto silingisiek bilion 48.8 koityi chemung'arainik chenomu mung'aret en kampuninoton. The past year marked significant milestones in Safaricom's journey, starting with the most recent one that we announced yesterday, which is passing the 50 million mark in terms of customers in Kenya. A great milestone reflective of the central role that we play in our society to transform lives through our products that we offer, through the services that we offer every day, and also investment in the communities. We also celebrated 24 years of existence. M-Pesa also turned 18 with its foundation, which is the M-Pesa Foundation, marking 15 years of operations. So it's a year of milestones. These milestones initiated a year-long countdown to our Silver Jubilee later in October this year. We are proud of how far we've come and are encouraged by what the future holds for us. As you know, we closed the financial year with our revenue hitting the $3 billion mark. These impressive performances have led to confidence in our stock, with our share price rising by 68% since the last AGM. As a result, we are now a 1 trillion Kenya shilling company based on our most recent market capitalization. Let me now speak briefly about our partnership with the public sector in digitizing Kenya. We are using technology to drive digital inclusion, enabling the public to access essential services such as health, healthcare, agriculture, and financial inclusion conveniently. For example, we are digitizing the health sector through the development of an integrated hospital management information system. We've deepened financial inclusion by distributing funds for critical services such as Inua Jamii, which you'll have seen in the video, with benefits, which benefits the vulnerable in our communities. The e-fertilizer subsidy program has boosted food production, guaranteeing the country food security, creating jobs, and increasing exports. Whilst in Ethiopia, our focus is on leveraging opportunities to enhance our service offerings and market presence in order to stay on track to break even in the financial year 2027. Currently, we have just over 3,100 sites and cover just over 50% of the country's population. We've been encouraged by the market adjustments to the Ethiopian foreign exchange reforms and by the country's resilient GDP, and supported by economic reforms, stability, and sectoral growth. Today we reflect on a truly remarkable year that marked the culmination of 5 years of strategic and operational achievement. On behalf of the board, I'm delighted with the strong financial performance that we delivered, as well as the foundation that we have set towards our Vision 2030. The board is steadfast in its commitment to providing strategic advice to support the management to ensure that they deliver for our shareholders while giving more value to our customers. Ladies and gentlemen, the vision that has driven our collective efforts during this period has undeniably borne a very good set of impressive results. The hard work, dedication, and unwavering commitment that has gone into the implementation of our Vision 2025 strategy and the outstanding outcomes that it has yielded are a source of great pride and resilience, strength, and solidarity of Safaricom. Since launching our Vision 2025 strategy 5 years ago, we have attained a remarkable group revenue growth of 48.6%, translating to an 8.2 compounded annual growth rate. Very impressive. Our revenue soared from 262 billion in financial year 2020 to a formidable 390 billion under the year under review. During the transformative 5-year period, we invested heavily with an annual average group capital expenditure of Kenya shilling 73 billion. Our substantial investment in network infrastructure has not only increased our capacity, but it has significantly improved our customer service.
Furthermore, we have proudly supported Kenya as the technology partner of choice, delivering major public sector reforms in social protection, health, agriculture, and financial inclusion. I'm also proud of our achievements in Ethiopia, where the customer growth remains strong, with an average of 31,000 customers joining daily, reflecting the continued relevance and demand for mobile connectivity. Ngot missing chitab kwalenchin kiti yotan ngundo abemet kay much kay tunen ketesiet nebo Kass TV. Nekata director na nyune bitab raini Carol Ting amache amagon kiaget tugul nemye. Kay na nyungo Shadrack Mutai.